أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. All praise and adoration are due to none but Allah. We beseech His unquantifiable blessings upon the noblest of mankind, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his entire household, his followers to the day of Qiyamah. Ameen. Beloved brothers and sisters, it is an opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given us this year to witness Ramadan. And one thing that is very important is that we need to know that Ramadan has come to teach us, to remind us how we are to live our lives between Shawwal that will come after Ramadan till another Shaban before Ramadan will now come again. This is to say that as we know that Ramadan is a month of mercy, a month of blessing, a month of reformation, a month of sacrifice, a month where people love each other, they show kindness to each other. All those things that we do in the month of Ramadan, where we do all those to attain nearness to Allah subhanahu wa ta'ala and to gain His mercy, they are, all those things that we're doing are expected to be done in the next 11 months. And then year on year, when Ramadan comes, we should continue to do all those good deeds. And as a result of that, we will have the unbounding blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Why is that so? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us that when Ramadan comes, Allah subhanahu wa ta'ala would open all the doors of the heavens of the Jannah and shut all the doors of hellfire. And as a result of that, Allah will also change the shayateen, the shaitan, whereby people will now be able to engage in good deeds more than ever before. Now, it means that people will do a lot of work, a lot of things to attain nearness to Allah and earn His blessings. That is why we are talking about self-appraisal at this time. Today is Ramadan 28. The question is, from Ramadan day 1 till date, what have you done? What are those things that you have been doing that you think you should continue doing when Ramadan leaves? We need to start doing the self-appraisal now and think about that, because it is not enough that Ramadan comes, you made effort to do a lot of things, and then Ramadan goes like that and you do not continue. My simple advice is that even if it is something that could be small as whatever you can think of, ensure that you pick certain lessons, at least something good that you'll be consistently doing after Ramadan, that you have not been doing before Ramadan comes, and you've learnt it during the month of Ramadan, you were doing it during the month of Ramadan, and you think you will be doing it after Ramadan. Just pick one thing, and it doesn't have to be something that takes your time for so long. Probably it is the reading of the Quran that you have been doing on a daily basis. Why can't you be reading the Quran daily? Why, if you have been very regular at supererogatory prayer like Nawafil in the midnight, why can't you continue? Even if you are not able to complete probably 11 rakat, when Ramadan goes, can you start again with maybe 4 rakat and witr, or 6? Even if it is 2 rakat, that you are very regular at it. And if you start with 2 rak'ah, from there you can be consistent, be more consistent, because there is no way you will attain the nearness of Allah. You will love Allah. You will want to do more. From 2 rak'ah, you migrate to 4, 6, 8, and the rest like that. The Prophet Muhammad sallam has told us that ahabbul a'mali inda Allahi adwamuha wa in qalla. The best action in the sight of Allah is that which is done with regularity, be it small. The action, the good deed may be small, but in as much as you are consistent in doing it, Allah subhanahu wa ta'ala will always
be there to accept the prayer, to accept that good deed, because Allah subhanahu wa ta'ala will have made it, an identity to you. And then you have also made it an identity to yourself before Allah subhanahu wa ta'ala. And, for every believer, it has to be that you need to remember that you have to be in two fears. As Rasulullah has told us that for every believer, he has to be within two fears. بين أجل قد مضى لا يدري الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري الله قادم فيه. Rasulullah says that every believer has to be in two fears. In the actions, in the deeds that you have done before now, you do not know what Allah has decided over them. And for the rest of your life, from now till you are going to die, you don't know what Allah will decide. Rasulullah says, فَلْيَتَزَوَّدَ عَبْدٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ شَبَابِهِ لِأَعْرَامِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَمِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ مُسْتَعْتِبِ إِلَّا دَارَيْنِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارِ. And it is expected that for every soul should prepare himself, for himself. Your soul should prepare to earn the reward of good deeds that you've done, or it prepares itself for the punishment of misdeeds while you were alive. And then Rasulullah says, you prepare when you were a youth, before the time you get old, when you were alive before you die, in this dunya before the al-akhirah. And he said that there are no problem, there are no worries after you might have died. What expected is to enter either of two places. Either one is Ashab al-Yamin or Ashab al-Shimal. So therefore, either you enter the Jannah or hellfire. And the importance of doing self-appraisal in this context is that Rasulullah has also told us that رُغِمَ عَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ تُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ. That Allah subhanahu wa ta'ala will abase, will disgrace that person who Ramadan met alive and he did not see the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear him. That means as much as we've done whatever we've been doing in the month of Ramadan, we must ensure that we continue doing it to earn the forgiveness of Allah, and then so that we are not disgraced, because it's not enough to come to live in the month of Ramadan, to do everything, and you still do not get forgiveness of Allah through actions that are, that please Allah subhanahu wa ta'ala. Ìkọ́tà ṣàlàyé fún wa, òun náà ni ká ṣe àgbéyẹ̀wò ara wa nígbà tí oṣù Ramadan tó ti ń kọjá lọ yìí. Òní ni Ramadan pé 28. A wá wòra wa pé kí ni ibola tí ń bọ̀, ibola dé, kí ni à ń ṣe tó ṣe wípé kì í ṣe tẹ́lẹ̀ kí Ramadan tó dé. Nígbà tí Ramadan dé à ń ṣe, kí wá ní ìpinnu wa láti máa ṣe nǹkan náà lọ. Nínú ìmọ̀ràn tèmi, òun náà ni wípé kò ń ṣe ọ̀ranyàn, kì í ṣe dandan kó ṣe pé nínú àwọn gbogbo tẹ̀sí Ramadan yẹn náà lẹ́ẹ̀ máa ṣe lọ, torí pé iṣẹ́ eré pọ̀ táwọn yẹn máa ń dù gan nínú Ramadan. Ṣé wọ́n lè mú ó kéré tán ẹyọ kan, méjì, mẹ́ta nínú àwọn ìṣesí tó yẹ pé o kì í ṣe tẹ́lẹ̀ tí wàá máa ṣe lẹ́yìn Ramadan, tó yẹ pé yóò wá ti di bárakú nígbà tó bá yá? Kí ni àwọn nǹkan náà? O lè máa ṣe pé Kùránì ló ń kà dáadáa, tẹ́ pé kí Ramadan tó dé òkín kà lójoojúmọ́, bọ̀ àti Ramadan dé òun kà lójoojúmọ́, kí ló tó lè máa kà lójoojúmọ́ lọ? Bó tẹ̀ ṣe yọ kan yẹn ló mú lọ́dọọdún títí tó fi dàgbà, tó máa ń múṣẹ́ eré kọ̀ọ̀kan tó ṣe pé òkín ṣe tẹ́lẹ̀ nínú Ramadan, tó wá ń ṣe nínú Ramadan, tó wá fẹ́ máa pín láti máa ṣe lẹ́yìn Ramadan, tó mú Quran lójoojúmọ́, tàbí mú náfílà yíyàn tápò ń ṣe ní Ramadan tẹ́lẹ̀, ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọọdún lọ, ó ti di méjì nìyẹn. Tó bá tún mú ó dẹ́ pé bí àsàárà ni wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún lójoojúmọ́ ní Ramadan, wà tún mú yẹn ó di mẹ́ta, títí ìwọ̀nba gbà tọ́lọ́run bá ní kéèyàn lò láyé, kéèyàn máa mú ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan kéèyàn máa wà ní mọ̀ dún ní mọ̀ títí láíláí, ẹ̀rí wípé oore tó pọ̀ ni ó gbà. Kò dẹ̀ ń ṣe dandan kí ó fẹ́ kíṣẹ́ náà tóbi gan-an, ṣùgbọ́n kéèyàn dún ní mọ̀, kéèyàn máa ṣe gbogbo àwọn ló ṣe pàtàkì. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé ahabbul a'mali 'inda Allahi adwamuha wa in qalla. Iṣẹ́ tó dáa jù níwájú Ọlọ́run Ọba Allah, òun ni iṣẹ́ téèyàn ṣe pẹ̀lú dún ní mọ̀, téèyàn ń ṣe ní gbogbo ìgbà. Kódà kò ṣe pé iṣẹ́ náà kéré, ṣé rákà méjì ni wọ́n máa ń yàn tó dẹ̀ dúró tì dáadáa lójoojúmọ́. Látara abẹ́ tó bá ti ń ṣe, wàá padà ṣe rákà 4, wàá padà ṣe rákà 6, nítorí pé wàá padà rí súnmọ́ Ọlọ́run Ọba níbẹ̀. Tó bá ṣe Qur'an náà ni wọ́n máa ń kà, wàá rí súnmọ́ Ọlọ́run Ọba níbẹ̀.
olóṣè pàtàkì pé gbogbo ẹ̀ tó jó olùgbàgbọ́ òdodo kó yẹra rẹ̀ wo ibomo tí ń bọ̀, kí láwọn ẹ̀kọ́ tí máa múnú Ramadan yìí tó ṣe pé lẹ́yìn Ramadan máa ṣe wọ́n, tó ṣe pé mi ní yẹ̀mí nígbẹ̀lẹ̀ tí ó máa ṣe wọ́n. A kan gbọ́dọ̀ wá nínú Ramadan ká lọ bẹ́ẹ̀. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo tó bá jó olùgbàgbọ́ òdodo ó gbọ́dọ̀ mọ̀ bẹ láàrin ìpáyà méjì. Nínú ìpáyà in tí ó ti ṣe níṣẹ́ tó ti kọjá tí ò mọ̀ kí ni Allah subhanahu wa ta'ala ṣe ní ìdájọ́ lórí rẹ̀, àti tó kù tí ó lò nínú ìṣẹ̀mí ayé rẹ̀ kò mọ̀ kí ni Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe ní ìdájọ́ lórí ẹ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá ní pé kí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan kó pinnu láti inú ẹ̀mí rẹ̀ fẹ́mi rẹ̀ nígbà tó wà lé ọ̀dọ́ dìgbà tí ó dógbó, nígbà tó wà ní ayé dìgbà tí yóò dé al-akhirah, nígbà tó ń ṣẹ̀mí nígbà tí ó kú, pé kò sí wàhálà kankan mọ́ lẹ́yìn tí èèyàn bá ti kú àyàfi ilé méjì, òun náà àlùjánnà tàbí iná. Tó túmọ̀ sí wípé béèyàn ò bá ṣoríire láyé àyàfi kó ṣiṣẹ́ tọ̀, ẹni tí wọ́n náà ó ṣiṣẹ́, iṣẹ́ tán ṣe ní ó kàn yàtọ̀ síra wọn. Ẹnikẹ́ni tó bá wá gba Ramadan tí ò ráforíjì Ọlọ́run bá ń bẹ, Ànábì sallallahu alaihi wasallam kí mú ẹni náà kó gbolẹ̀. Ó ní pé nínú hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n kà fún wa wípé tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa wípé Màláíkà Jibril alayhi salam wọ́n wá bá wọn tí ó sọ fún àwọn pé káwọn máa ṣàmì. Nínú àwọn nǹkan mẹ́ta tí Màláíkà Jibril sọ fún wọn náà ni pé rugima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam tukaffir anhu sayyi'atuhu. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ tó yẹ pé wà ní Ramadan bá láyé, Ọlọ́run ọba ní pé àwọn wípé kí mú ẹni náà kó gbolẹ̀ ìyẹ́pẹ́rẹ́ àtòṣì, ìyẹ́pẹ́rẹ́ tó gáyàtà kó mọ bẹ́ni náà. Ẹni tó ṣe wípé Ramadan bá láyé kò dẹ̀ tara bẹ́ẹ̀ ráforíjì Ọlọ́run. Ló fi jẹ́ wípé kò ń ṣiṣẹ́ kò tó kéèyàn kan wà ní Ramadan kó gbábẹ̀ lọ kó dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ láìṣe wípé ó ṣe àyẹ̀wò ara rẹ̀ pé kí ni nígbà tó wà ní Ramadan ni iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn máa dún ní mọ́ tó wà àforíjì Ọlọ́run. Bákan náà lẹ́yìn tí Ramadan tún máa tẹ̀síwájú, òun ló fi jẹ́ pé in tó jóore jù òun ni láti bójú tó àwọn àlá Ọlọ́run ọba, kí Allah subhanahu wa ta'ala kí ó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kó ṣe wá lọ́mọ àlùjánnà, kó ṣàforíjì ẹ̀ṣẹ̀ wa fún wa, kí á dẹ̀ gbìyànjú ká máa múra láti bí Ramadan ṣe ń tẹnubọlẹ̀ ká ṣe ẹ̀tọ́, ká ṣètò nípa gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe, pàtàkì jùlọ fún àwọn ìmúra ọdún. Ẹni tí ò lówó aṣọ ọdún máa ń para rẹ̀, aṣọ ọdún kọ́ òun ìbẹ̀kọ́ ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà. Má fi aṣọ ọdún má fi dá wa lálẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ọmọ, èyí tí bàbá yín bá ní ẹgbà bẹ́ẹ̀, ẹni tí ó bá gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí jù òun náà ni pé ká lékún nípa ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba. In tó bá ní òun náà ni kó wọ̀, má fi ara ní ọmọ làkejì. Ẹ̀yin tí ẹ̀dọ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run bá kẹ́yìn náà, ẹ̀yin tẹ́ bá lè nawọ́ sáwọn èèyàn látara bí àwọn tó yẹ pé wọn ní tó ẹ lè raṣọ ọdún fún yàn, tẹ́ bá kápá ẹ lè ṣe ẹ nínú àwọn tọ́lọ́run bá fún yín nínú àwọn oore nínú òkè nínú oúnjẹ kẹ́ fáwọn táwọn jáláì ní. Bákan náà àwọn tí tọ́lọ́run bá kẹ́ ẹ má wọṣọ láti oppress àwọn èèyàn, tó ráwọn èèyàn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Àbáyà tí máa wọ̀ lọ́dún yìí, agbára tí máa fẹ́ fi oppress, má wọṣọ láti oppress Mùsùlùmí. Ìwà Islam kọ́ ni, ìwà Mùsùlùmí kọ́ nìyẹn, kéèyàn wọṣọ láti oppress nítorí pé kán lè mọ̀ pé bàtà tí mo wọ̀ yìí ìyẹn kọ́. Kò sáburú nù kó wọṣọ tó dáa, kó wọ bàtà tó dáa, kó lu ẹ̀ṣọ́ tó dáa, kò sí Islam ò kọ́. Ṣùgbọ́n má láníyàn pé ó fẹ́ fi oppress èèyàn ni, rárá. Má láníyàn pé afẹ́jẹ́ kan mọ̀, no, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Islam kọ́ nìyẹn. So òun ló ṣe pàtàkì pé in tí wọn náà bá kápá, má lọ jẹ gbèsè torí ọdún. Ẹ̀yin tó yẹ pé ọ̀dọ́ ni yín, girlfriend yẹ boyfriend yẹ wá ní àfi kó ra àbáyà, má lọ jẹ gbèsè o, torí àkókò economy tá wà yìí ó lágbára. Kó má ṣe pé so Ọlọ́run ọba àlekọ́lá á ṣàánú wa, Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣìṣe, Ọlọ́run ní jẹ́ ká ní problem. Àwọn obìnrin tí wọ́n wà nínà tí wọ́n jẹ́ àwọn ìyá wa tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, àwọn ìyá wa, àwọn ìyàwó wa tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti inú oṣù Ramadan, àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó wa san wọ́n lẹ́san rẹ̀, kó wa dó tì wọ́n, kó wa san wọ́n lẹ́san rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àsìkò tó yẹ kí wọ́n yin náfílà wọ́n máa dáná, àsìkò tó yẹ kí wọ́n tún máa gbọ́ tafsiri nígbà míì nírọ̀lẹ́ wọ́n ti lọ mọ́ dáná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ yìí ni wọ́n ń ṣe láti jẹ́ pé kí àwọn náà kán lè rojú Ọlọ́run ọba, kọ́lọ́kọ́ bá san lẹ́san. Gba bàbá táwọn kówó lẹ̀ náà, kọ́lọ́kọ́ máa bò wá láṣìírí, kó máa gbé wa lọ́wọ́ sókè. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.